Hello friends, this is Darshini. Welcome to my YouTube channel Isika's Kitchen. నేను ఈ వీడియోలో చికెన్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను. చికెన్ బిర్యానీ చాలా మంది చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు, కానీ ఈ రోజు నేను చేసే చికెన్ బిర్యానీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసి మీకు కూడా నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. ముందుగా బిర్యానీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం. ఆయిల్, గరం మసాలా, బిర్యానీ మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియా పౌడర్, పెరుగు, చికెన్ మసాలా, సాల్ట్, పసుపు, కారం, మసాలా కారం, ఫ్రెష్ క్రీమ్. బిర్యానీ మసాలాలు నిమ్మకాయ, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర. నేను 1 kg చికెన్ తీసుకుని కడిగి పెట్టుకున్నాను. ముందుగా చూపించిన మసాలాలు యాడ్ చేస్తున్నా. మసాలా మొత్తం చికెన్కి బాగా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ మ్యారినేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీన్ని 2 hours పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బిర్యానీ గిన్నె పెట్టుకుందాం. గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది హీట్ అయింది. ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆనియన్స్ అనేవి కొంచెం మగ్గాలి. ఆనియన్స్ అనేవి మనకి మగ్గిపోయండి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కొంచెం పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు చికెన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. టమాటా కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. చికెన్లో నుంచి వాటర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి. బిర్యానీకి కావాల్సిన మసాలాలన్నీ ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను. మ్యారినేషన్ చేసినప్పుడు నేను సగమే యాడ్ చేశాను, మిగిలినవన్నీ నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని ఫ్రెష్ క్రీమ్, నెయ్యి అనేది నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. మసాలాలు వేసిన నెయ్యి అన్నీ కూడా మన ముక్కకి బాగా పట్టాలి, అంతవరకు మనం ఉడికించుకుందాం. చికెన్ అనేది 70% బాయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాను.
1 అవర్ పాటు నానబెట్టిన రైస్ని కూడా నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. రైస్ అనేది మనకి ఇప్పుడు బాయిల్ అవుతుంది. ఈ స్టేజ్లోనే కొంచెం నెయ్యి అనేది నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ముందుగా నెయ్యి యాడ్ చేసుకున్నాము, అది ముక్కలకు మాత్రమే పట్టేటట్టు. రైస్ అనేది 80% బాయిల్ అయిపోయింది. ఈ స్టేజ్లోనే మనం దమ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఒక 20 మినిట్స్ దమ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఫైనల్గా కొత్తిమీర, పుదీనా, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అనేది చల్లుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం బిర్యానీని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వేడి వేడి బిర్యానీని చికెన్ గ్రేవీతో నేను సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. My dance make it hurt.